Welcome you all to CREDENCE IAS Toppers Talk. Today we have with us Madam MANASA KS 2015. Welcome you ma'am. Welcome to CREDENCE IAS Toppers Talk. Thank you Pooja. It's a pleasure to be talking for CREDENCE IAS. 3 years back I was a student here and now it feels great to be giving a motivating talk to the students and the forthcoming batches. Ellarigu namaskara. Hope all of you are preparing well for the upcoming KS means and the upcoming KS notifications and UPSC as well. It's a pleasure to be here. I thank sir and madam for having me here. Coming to my parents, my father is an engineer, mechanical engineer. He worked in certain engineering companies for a certain period of time. Later he was a professor in GKVK. His area of teaching was post-harvest and agricultural technology. My mother is an advocate. She practices in the city civil court. She's a mediator as well. And coming to my husband, he is an engineer in TE connectivity. Thank you. Schooling from Bishop Cotton Girls High School, and later I did my PUC in Christ, and my engineering was in biotechnology, and that is from BMS College of Engineering in Baswangudi. Okay, nice. ಇವಾಗ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು. ಇವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 3, 4, 5, 6 ವರ್ಷ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವು, ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗು, ಒಂದು ವೇ ಆಫ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಲೈಫ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಮೊದಲು ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಟು ಹೇಗೆ ಒಂದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬಿಫೋರ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು 2014 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 4-5 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಯೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು BE ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. 3 ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 8 to 10 lakhs per annum, ಅಂದರೆ 2014 ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 to 20 lakhs per annum ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂದಿರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರಿಲೇಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆಫೀಸರ್. ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೇಗಿರ್ತೀರಾ, ದೋಸ್ 4-5 years ಇಸ್ ಟಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ, ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಅಡಿಕ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ARCS ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. AC ಆಗಿಬಿಟ್ರು ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏಜು ಮತ್ತು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ UPSCಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಅಡಿಕ್ಷನ್ನು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ somewhere you have put in so much hard work and you have to clear this, you can crack this exam ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ you will definitely put in that effort. And after exams, the way people treat you, relatives ಆಗಿರಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದಮೇಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಂದರೆ. ಬಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ 3-4 ವರ್ಷ ಮನೇಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಓದ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ experience. So obviously it's associated with a lot of respect. So it is a very great feeling. Yeah. To be very honest with this question, ಮೊದಲಿಂದನೂ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10th ಇಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿಸೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝೀನ್ಸ್ ಓದಿಸೋದು ಇದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸೇ ಓದಬೇಕು,
ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಖಂಡಿತ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಟೀನಾ ಡಾಬಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇವಾಗ 10th ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ 9th or 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಆರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ರೇಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ಟಾಪರ್. ಶಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು. ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಸೇ ಓದಬೇಕು, ಮನೇಲಿ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ if you can go on the right track, plan it well, take some art subject, choose your optional there, and if you go on the right track, you can definitely clear this exam. And e field yake andre, obviously it has a wider perspective, public service, and the respect associated with it. No other branch can give this opportunities. Definitely our hard work and ಪೇಷನ್ಸ್. ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ. KPSC ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ 1-2 ವರ್ಷ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗೋದು. ಬಟ್ KPSC ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸೇ 3 ವರ್ಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ಯೋರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ 3 ಅವರೇ ಓದಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ದಿನ 3 ಅವರ್ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಿ. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೀ, UPSCಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ವಾಸ್ ನೋ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಎಸ್ ಸಚ್. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ KPSC ಮತ್ತು UPSC ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಎಸ್ ಸಚ್. ಬಟ್ every prelims or every exam needs focus for that particular exam which is happening, be it prelims or mains. ಇವಾಗ KPSCಗೆ ಬಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗೇ ಓದಬೇಕು, ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ 2.5-3 ಮಂತ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ನನಗೆ ಬಂದಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಂತ್ಸ್, ಇವಾಗ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಜೂನ್ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ವಾಸ್ 4 core subjects, that is history, geography, economy and polity. ಇದನ್ನು ಮೇಜರ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ 15 days ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ವಿತ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಡೆಡಿಕೇಟಿಂಗ್ about 6 to 8 hours. Along with that, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಾವು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ I used to practice GK today questions as well as CREDENCE IAS questions. So ದಿನ 50 questions ಅಂತೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ದಿನ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸು ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ ದಿನ 150 ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕೇಕ್ ವಾಕ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಎಸ್. ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇರ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನಾನು UPSCಗೆ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ 2 ಸಲ ಮೇನ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2015 ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ 2017 ಬಂತು. ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್, 6 hours ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಮು, ಅವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಸೊ I don't know, it was, I should be very thankful to God and my family, my uncle, my mother, who were very supportive at that time. So ಏನಾಯಿತು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ನಾವು UPSC ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ KPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಜೆಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಫಿನಾನ್ಸಸ್ಸು, ಹೇಗೆ ಬಜೆಟು, ಹೇಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗು, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಥಾಟ್ಸು, ಹೇಗೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಇಯರ್, ಕಂಟ್ರಿದು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ, ಯೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. So please go through it, and for KPSC prelims it is a must.
ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಒನ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂದು ವಾರದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 days ಅಂತ ಇದ್ದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಟು ಅ ವೀಕ್. ಸೊ ಕ್ರಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಐ ಟುಕ್ ಡೌನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ರಿಡೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರು. ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. Original document you should definitely read, but for the purpose of revision you can definitely use the gist. Yes. Personally coming to me, first to prelims ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ KPSC ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ಇವಾಗ UPSC ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸು ಮೇನ್ಸು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ KPSC ಹಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಓವರ್, ಲೈಕ್ ಟೇಕ್ ಅ ವೀಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಬೌಟ್ ವಿತ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದ ಹೋಲ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸು ಮೇನ್ಸು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬರೀ 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ UPSCಗೆ ತುಂಬ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ KPSCನೂ ತುಂಬ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಡೆಡಿಕೇಟ್ 2 hours ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇವಾಗ KPSCಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ UPSCಗಿಂತ ವಾಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 to 3 times ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ 2 answers per day ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ. ಆಮೇಲೆ I had taken up test series with Rajkumar Academy as well as Credence. So both helped me. So taking up test series, write at least 5 to 10 tests. That will give you the confidence. Time, handwriting, ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Please set targets, work on your targets. Yeah. When it comes to interview, most of us panic because many of us, it would have been this first attempt and we would be facing the interview, and many of them would have faced previous interviews, but still interview experiences are different for everybody. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಬಾರ್ದು. So personally for me, I had August 19th of 2019 was my interview and August 7th was my wedding. So basically I had that 12 days gap for my interview preparation. At the same time I was in Credence taking classes, so they have these crash courses for interview which will definitely help. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ಇನ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಬಿ ಇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಬಿ ಇಟ್ economic survey. So again you will have to know most of the things of all the 12 months or the 14-15 months which have happened before the interview. So ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ keep it cool. The interview board will actually be very cool, very nice, very supportive. So in fact when they saw me with all the bangles and all the my attire, they were like we would have given you a further date, we would have postponed the interview. So it was very cool for me interview. They asked basically for me questions were on my engineering background, that is I was an engineer in biotechnology. So few questions, about 5 to 6 questions were on engineering in biotechnology, what we studied and the current relevance of biotechnology, and make sure to go through the morning's paper, because at least 4 or 5 questions for me were based on that particular day's paper. There was one question on air pollution and then air quality index, because we see those air quality index boards in various areas. So that question, and then so be prepared for that particular day's newspaper, your background and your option. Now there is no problem of optionals, so be thorough with your GS. Don't panic. The key is just be yourself. Just be bold, just be yourself and just be honest. Even if you don't know certain questions, you can just be honest and say, sir, I cannot recall those questions right now. I'm sorry, please let's move to the next question. So the interview board is quite cool, so there's nothing to panic. Okay.
ಇವಾಗ 2015 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ 2017 ಬಂದಿದ್ದು ಮ್ಯಾಮ್. ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನಡೀತು, ದೆನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 months ಆದಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ December 1 year we had to wait for our results. So at the same time I was preparing for UPSC. So you have to get going somehow. I know it is very demotivating for students, but at the same time you shouldn't give up. You have to picturize yourself as an officer, like I told previously. Also watching motivational videos. I personally used to compare myself with the less fortunate that they don't have these opportunities. Like we had the comfort of sitting at a home or library, attending classes, give so much time for preparations. So you have to motivate yourself, involve yourself in certain physical activities, involve yourself in certain, everybody has a hobby. So for me personally, I love singing and music. So I used to attend Sangeeta classes, go for these classes. So this was a stress buster for me. Weekly once or twice I used to attend these classes, along with it certain physical activities. Sleep well, eat well. So this is not the end of life. So you should have a routine that which will not compromise on your health or any part of your life. Yeah. Everybody's journey is a struggle. Nobody gets it easy here. So like I told you, hard work, persistence and patience are the key factors for this exam. So keep going. And also these days the market is flooded with so many materials, so many institutes, and so many materials are available. So these days when I interact with my juniors or other students who approach me, everybody is confused about what material to read. Yeah. One subject there are at least 10, 15, 20 millions of sources. So the success mantra is always one book, 10 revisions, and not 10 books and one read. So better if you join a coaching institute, trust it completely. See, most of it will be your hard work, but a coaching institute will definitely guide you about how to go for the rest of your journey. So basically, trust your coaching institute, listen to them, take all the classes seriously and talk to your mentors there. Choose one. See, these, like there are 4 or 5 core subjects. Focus on them, give most time on them. And also if you're preparing for UPSC, optionals are very critical. So finish your optional preparation 2 months before the mains at least. Keep it going. The competition has increased a lot, but everybody is capable here. So you don't have to be a topper, or you don't have to be from an IIT or an IIM to crack these exams. It is only hard work, consistency. Consistency is the key. So keep going and do not refer to multiple resources. So stick to few resources. Take up your test series seriously and keep going, guys. My field of selection is ARCS, that is Assistant Registrar for Cooperative Societies. My field, even I wasn't aware much about this particular field, that is cooperatives, but it is an extremely exciting field to work in, and it starts off with the grassroots levels, because you're in direct connection with the farmers, you're working with the cooperative societies, you're working with the milk societies, and it is extremely exciting, as well as it is like a 360-degree area where you're working with the banks, you're working with the farmers, you're working with big apex banks and KMF, all these comes under us. So it is an exciting job, and many positions like the KMF MD belong to our sector, and the Apex Bank MD, these were like key IAS posts, but nowadays these are occupied by people belonging to the cooperative sector, and usually everything starts off with our sector. So there is nothing like a superior job. CREDENCE IAS has been very helpful. Sir has been in touch with me ever since I joined the academy, has been very helpful. Even when I did not
come for certain classes. I used to come here for material, especially for KPSC material. It was of immense help. The economics, be it economic survey, be it budget, be it certain schemes and programs, especially for KPSC prelims, is very important. The Credence IAS material is extremely beneficial coming to KPSC as well as UPSC. But for me personally, KPSC, it helped a lot, and those crash courses which will be conducted a few days before prelims, mains, or beat interview are very helpful, because you don't go out of track. You will be in the track, and sir is very approachable. You can approach sir anytime, and everybody, the faculty here, the staff members here are very flexible and approachable. You can approach them anytime. They go out of their way to help you. So for them, more than anything, the student success is very important. So it is totally reliable, students.